Good evening, everybody. I would like to welcome each one of you to Go Getter's fifth online interactive session with elite cricketer. Today's elite cricketer is a super special cricketer, a wonderful friend to most of us, all the directors, all the cricket-loving friends. He's a wonderful friend and a great human being. He's a cricketing legend. He is also a cricket coach. He has been a successful cricket administrator, well-known collector of cricket memorabilia, curator of cricket museums, cricket consultant, working both within India as well as abroad. He was former Kannur District Cricket Association President. He's founder, Vice President of Veterans Cricket in India, which includes most of the former Indian Test cricketers. He's also a very successful businessman. And if there are any women, he's a very good actor. He has acted in Malayalam, Tamil movies. And he's a much sought out model even today, which is an envy for a lot of us. And lastly, he is also Honorable Consul General to the High Commission of Montenegro. So, from what you have heard so far, is a very versatile and multi-talented individual. So he's just not an elite cricketer, he has got lots of other skills. Who contributed to cricket, but according to him, cricket gave him much more in return than what he gave to cricket. That is in a nutshell about JK or Mittu, as he is known among friends. His schooling was at Kannur. He studied in St. Michael's, Kannur. I'm not too sure whether he was senior to me or junior to me. We were classmates at some stage. And played most of his initial cricket at Kannur. So please join me in welcoming our dear friend, guide, hero, well-wisher, and Mr. Cricket, Mr. K Mahendra. Welcome. Thank you, Nizar. Thank you, everybody. Thank you. Welcome, sir. Good evening. I will just go through his achievements. I think you can write a book about his achievements, but we will just mention a few of them. Let's first look at his cricket achievements. He was the first Kerala to represent India in cricket. He was member of the Indian school boys team that toured England in 1967. And he was part of the team which had Mohinder Amarnath, Surendra Amarnath, Kirmani, to name a few of the stars those days. He played for Kerala Ranji Team for 11 years, starting from 1967. Out of that 4 years, he captained the Ranji Team. Then from 79 to 83, he was playing first-class cricket in Chennai. He was playing for Madras Cricket Club, which is one of the top clubs in Chennai, playing with all the test cricketers like Venkat Raghavan, V.V. Kumar, rest of it. Then subsequently, he moved to Dhaka. Work took him to Dhaka, where he played first-class cricket
and that is probably the beginning of Bangladesh cricket. He was actively involved in playing in Dhaka. Now, those are his few cricketing achievements. There are plenty more. I can't go through because the whole session we'll have to talk about his achievement. Now, work-wise, he has achieved quite a bit. He was director of Levi's Strauss from 1981 to 86. You know, Levi's is the most popular jeans brand. We used to love to have one of them those days. He was also director of May, Dhaka, based in Dhaka, from 1986 to 87. May departmental stores is one of the leading departmental stores in the US. So Owned by Macy's. I'm sorry? Owned by Macy's. Oh, owned by Macy's, okay. Then he moved to Sri Lanka as the MD of May, Sri Lanka, and he was there with them from 1987 to 89. He had enough of the Americans, so he decided to go with the French. This time he was with French Connection in Chennai from 1990 to 1992. Then he decided he should do something of his own, where he got into textile exports, and he's a very successful own garment exporter, and he's also into hospitality business based in Chennai. He runs a famous homestay in Chennai called Bat and Cricket, right? Which is in Chennai. Bat and ball, right? Bat and ball in Bangalore some time back, and the Cricketers' Hut. Cricketers' Hut, which is a very popular point for most cricketers who go to Chennai. I think I would put JK's own words. JK summarized his life as a life lived in full, thanks a lot to cricket. So I think that summarizes everything what Mittu thinks about. I think he is very happy. He feels he had a full life and cricket had played a major role in it. While he contributed to cricket, but according to him, what he got back from cricket is much more. And it brought about so much of joy and happiness in his life. He is a cricketing ambassador and highly regarded at Indian and international cricket circles. He is well known wherever you go, whether if you are with an Indian cricketer, former or present, there are not many who won't know K Mahendra. The same is the case. He has been traveling a lot outside. He is known in Sri Lanka among the cricket community, Bangladesh, Pakistan, England. So I think cricket goes with JK and JK goes with cricket. That's how it is. He's so passionate about cricket. Knowing Mittu is not only a good cricketer, he's a very close friend to all of us. He's a rare breed who's always ready to help anybody who approaches him without expecting anything in return. This is very, very unusual. These are days when people do things for you expecting something in return. K Mahendra is not known. He is known for doing things without expecting anything. He's a genuine friend, one we all would love to have. I think we are honored to have JK as a friend. Of course, like every human being, he has got some weaknesses. And his weakness is cricket and Kannur. He will go any length to help anybody who's associated with cricket or Kannur district. He has helped innumerable youngsters to develop their cricketing skills. And also, he has helped them to place themselves with good jobs in and around in India and outside. There are a number of youngsters whom he has helped
to find employment and who are doing extremely well. We are all proud of Mittu, and I think this is what Mittu has helped hell a lot of youngsters from Kannur and Kerala to start their career. JK was such a talented cricketer. We all played cricket. He was a little senior to me. I always wondered if he had played his initial cricket in one of those major cities like Bombay, Delhi, Chennai, Bangalore, those days when cricket had limited facility in smaller towns, would he have reached greater heights and become one of the all-time great of Indian crickets? That's the question I ask myself. I think he was so talented. So once again, please join me in welcoming super special elite cricketer, Mr. K Mahendra. Thank you, Nizar, for those words of yours, kind words. I think you deserve more, and I think we would like to thank you for taking your time to join us today. And more than welcome anytime. Thank you. Now I will hand over to Mr. Amish to take you through the rest of the program. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Nizar. Thank you, Nisarka. Thank you. Hi, sir. Hi, good evening. Good evening. Good evening to all. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ലവേഴ്സിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷനായ അല്ലെ കണ്ണൂരിന്റെ അല്ല കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇൻസ്പിറേഷനായ മഹേന്ദ്ര സാറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് സെഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സർ. മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് what was and what is your Kannur connection? Well, my family has been there over 100 years in textile business. Very famous family those days. From 1875, they've been there. And I happened to be born in Mangalore. And when my father expired, when I was 8 years old, I was brought to Kannur to live with my uncles. And that's how my journey of Kannur started. That's where I went to St. Michael's School. I think it was a 4th standard or 5th standard, 4th standard, I guess. And I joined Kannur St. Michael's. And my father was a little bit interested in sport. He was a well-known figure in Cosmo Club Telcheri playing billiards. He was a decent hockey player. And at the end of his life, he was also interested in wrestling. Well, he is my real, I missed him because I was only 8 years old, but I remember that he took me for a game in when Travancore and Cochin, Kerala then was known, played against Mysore in Mangalore to watch a Ranji Trophy game where some of our famous Kannur people and Balan Pandit, Sandy Aaron, Leslie Aaron, all of them played in that game. Well, I vaguely remember, but I know that's how he probably wanted me to get into sport, and we would support us play some tennis ball cricket with his friends. And that's how I come to Kannur when I lost him. And my uncles and the family never were a sporting family. They never took to sport. But right outside our house, we had Malabar Bakery, which was Madhavat and Amarnath, a famous cricketer, Prem, his brother, and Kerala Cricket Club. The bakery was just outside my gate, where I could jump into the kitchen and eat some cakes. And so I started breathing cricket there. But besides this, the actual start in Kannur was when I went to St. Michael's, and there was nothing else those days. We didn't have phones, we didn't have anything, computers, or we had theaters or nothing there, no shopping malls. So that journey where it started in Kannur is just a football big ground where there was cricketers and football played and hockey. Everything was in one big area of a ground in front of St. Michael's.
So there was nothing you do. You just go to, so you see sport all the time. And when I really began in Kannur is when Balan Pandit, my most loved human being and the greatest cricketer, I think Kerala produced, one of the few greatest cricketers was Balan Pandit. And when he was appointed as a coach and came to Kannur, that's where few of the Gujarati boys started playing, coming to the ground. I was one among them, but maybe he took liking to me and he saw there was some little talent there. So I started playing cricket. That's how my journey and family, and there was nothing but, I never got support from the family because I was a black sheep. Those days you run out and play, it's not usual. Parents wouldn't like it, uncles and all were against it. And however, that's how Kannur began, and I got attached to Kannur, and my life was a little bit of school, but more of cricket in the grounds, playing from my early age of, I think, 11 years. I started playing, and then that's how Kannur life, and I started living in Kannur. And my love and that was a small village, little town then. Today, it's a much bigger town. It's a corporation. Those days, I would call it a small village. Beautiful town, Kannur was, breathing only sport. Brothers Club and Kannur Cricket Club were the only two clubs which used that ground. So it was amazing experience. We didn't have much facility like these days, but we enjoyed playing sport. Nizar was himself a very good footballer and cricketer. His cousin brothers all were all good sports people. They were either good footballers or cricketers. And we would all, as childhood friends, we would be in the grounds. That's how the journey of Kannur started and went on for many years. And yes, can we go to the next question? Because Kannur, there's a lot of love and affection towards that place. Yeah, sir. My next question is role of your family and your. Please share some words of your childhood cricket memories. Well, as I said, I started my cricket at the age of 11 or 12 with Balan Pandit. I learned how to hold the bat, and it was like 2-3 months of a coaching camp. Those days we didn't have any much facility, but within what we had, we used to put the mat, we used to put the nets, we used to play. And Balan Pandit was a great coach, according to me. One of the best coaches the country produced, among the 5 or 6 best coaches during that time. And that's where I learned my game. And I started as a wicket keeper. I would bowl leg spinners. Sometimes I will tell my Balan Pandit, why don't you give me the new ball? I would bowl medium pace. And I was a talented batsman in middle order bat. What I opened or I would go middle order anywhere. So I was jack of all trades at that time. And Balan Pandit is my tutor. I've been coached by many coaches, of course. Yes. After that, we had T.S. Worthington. That's the first time the BCCI sent a British England and an English player who played for England. And he came and coached for about 2.5 months in Kannur. And I think he saw some talent in my keeping. And I think he did mention when he made some, he did tell me that he has written to the board that there is a young talent here. But that was a wicket keeper. Also bowling leg spinners. So that's how I got it. You know, cricket became something very special for me, and I would hardly go to school. I'll take my books, put it in the bakery, and I would jump off the school and play in the afternoon. I'd start practice by 2-3 o'clock till 6 o'clock. Sometimes alone with the boy who used to put the net. And then later on, people joined. But
it was very difficult to get it. But that's how cricket was played, and that's how I learned my game. You have to work hard by yourself. You have to do everything. You have to roll the wicket, you have to put your net, you have to put your matting. So we learned all that, and it was hard times, but it was good. And I enjoyed every bit of it. I didn't know how time and life was passed there. 62 when Bangladesh came then. I had opportunities as a schoolboy. I played for the state. I think from 63 or 64, I was in the state schools team, and went on with St. Michael's junior and senior team in the next few years. And that was all my childhood experience and love. I mean, I enjoyed every bit of my game. We would play at home. We would play all the time. 5 o'clock in the morning, we get up and go to the ground, do some with the footballers, to train a bit, run a bit, pray. It was all about playing. Whether you play football or cricket doesn't matter. We also played football. Nizar remembers that. I was in Brothers Club, a football team as a goalkeeper. And we had cricket 11, which was one of their league, one of the tournaments the club had. So it was playing, and there's nothing else to do. Really speaking, there's nothing else to do. In the morning, if you are no school, there's no cricket, we play at home among our cousins. We had a lot of cousin brothers. They were all fairly good cricketers, and we all used to play. So cricket and life in Kannur that was the most beautiful period of my life, childhood, from the age of 11, 12 till I was 15, 16, where my little bit of luck changed, and that's how I started all my cricket. And I used to run away to Mangalore to play. I used to run away to Coorg to play against the wishes of my family. Cut school, cut everything, go away, play in Mangalore, play in Coorg. I used to play for Wanderers Cricket Club. At the age of 14, I remember that I also played in Wayanad with some Britishers. When I was 14, 15 or something like that, they called me to play a game there where K Mahendra and some famous Madras Cricket Club versus the estate owners, which a lot of English people played. So I had a lot of opportunities, and this is Nizar's own uncle, Mr. Kunyal Gutti Sahib, Kadar Gutti Sahib, and West India Plywood's Kunyal Gutti Sahib called me and said, go and play there, they want you at the age of 15. So that's some good memories about childhood cricket. That's about it in Kannur and childhood. It was all about just playing the game. Yeah, it's very interesting, sir. My next question is, what message can you pass to cricketer who is from a non-cricketing cultured society, but who is passionate about cricket? Well, I just mentioned that my family was dead against. They were not related to cricket, and that's part of. That's what the question is all about. Whether you are in a society where there is not much of cricket, or most families do not like you to play cricket. They like you to study. They like you to. Well, my advice would be, from my experience, because I also had a young son who became a cricketer. But we'll talk about that later about my son. But then, as you said, for the young people, I would also tell them that nowadays the pressures from parents is so much to study as well as to play. Many parents would love their children to play, to become superstars, to become something in cricket. But there are people who are, as you say, if you come from a society where there's no culture of cricket, I wouldn't say that these days there's no culture of cricket, because everybody loves cricket, watches cricket. Cricket has become it's way of life in India for everybody. So I don't see a society which doesn't like cricket or sport. Basically, everybody in India loves the game, and you all know about it.
that they love the game. So only thing is the factor where the parents or society will come into and tell you is you have to achieve. You can't just be playing cricket for fun or any sport for fun. You have to focus yourself. You have to love the game you play. And that, if that is seen in you, I think the society will start liking you. The society was dead against me, I'll tell you that. Let me tell you, when I was playing and as a person, 12, 13 years, not going to school properly, playing cricket, people used to call me, it's going to ruin his life, he's not going to do anything. You know, that was the talk of town. Everybody would say, Mittu sir, ഇയാള് കളിക്കില്ല, ഇയാള് നന്നാവില്ല, ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കും, ലൈഫ് നശിപ്പിക്കും എന്നാ പറയാ. So that is there, but then when you achieve, things change. The society looks at you differently. So young people need to know that if they take to the game, they must love that game and take it seriously. That is what my message would be to children, but not forgetting that it's very important to take your education along with your studies, along with your game. It's very important to balance in life whatever you have, you know, opportunities you get. You must know to balance school, college, and your game and passion for anything. The society is going to appreciate that if you are as studious as much as a good sportsman. Yeah, thanks for the very valuable words, sir. And my next question is, during your tenure of presidency at CDCA, as a part of the bicentenary celebrations of cricket in Talsheri region, a match was organized between Srikanth 11 and Ranatuga 11 at Talsheri. Could you please share your experience of that India-Sri Lanka match with us? Well, I was fortunate that I was invited to be the president of Kannur District Cricket Association. And I was then into business in Chennai. Well, what can you do being a president? What can you give to the game? That was a great opportunity when I met Murkut Ramani. One day he called me to his house for a coffee and breakfast. And he was chatting and talking to me stories. You know, those days, people used to talk about a lot of old stories of cricket. The history of cricket was very, very much involved. In Kannur or Talsheri, there were a lot of Britishers who played cricket. We have heard huge stories of the history of the game in that part of Kannur district. It was either Talsheri or Kannur, both had history. Talsheri probably had a little more history. When I met Murkut Ramani and he explained to me how cricket began in Talsheri and how many 200 years back, how it was exactly 200 years back when I think it was 2002, when he did mention to me that it's going to be 200 years. I said, let's launch this. And I was the brainchild behind launching that game, Arjuna's 11 versus Srikanth's 11. That's the only thing I could give back to Kannur District Cricket Association. And today the world knows what is Talsheri and what is Kannur District. It's a pride of Kerala. It's a pride of the country that 200 years back, common Indians started playing cricket in Talsheri. That's how it's, the whole story is all about Lord Wellesley coming and playing cricket with the Dhobis and the fishermen there. And that's how cricket began in Talsheri. So the most interesting or most, what I could contribute, I decided that I will make this game happen. People were surprised that I've taken up a big challenge, which is not so easy. But I had some good friends like Srikanth and Arjuna Ranatunga. When I spoke to them, they supported this whole idea. And we had great stars from all over the country for Indian Veteran 11, where Mahendra Manath, Kirmani, Venkatesh Prasad. There were so many who came and played, you know,
in that game. Shrikant led the side. Venksaker came, and I think that was one of the most wonderful things you can give back to the game and to their town or the place you have loved to play cricket. Kannur was always my first choice, but Telcheri was always my love to go and play there because Kannur didn't have a stadium, and Telcheri Stadium was a fantastic stadium to play. And that's the only thing I could do as a president, give back. And Murkut Ramani was initially the man who started this Cornwall Stadium talk, and Shiraj took it up. Shiraj was a secretary during my time. He took up that matter, and I think that's where we started talking about the new Telcheri Stadium. And it happened in the same year or the next year, the ground came up, and we lost that stadium, which was the most beautiful stadium to play cricket. I used to enjoy playing there. I have a lot of memories of that stadium and Telcheri. Telcheri has become history of India now. Anyway. Hello? Continue, sir. Radish Bhai? Okay. Yeah, I think, yeah, he's here, there only. JK sir is, I think, he's on call. Yeah. Hello. Camera off on JK sir. Camera is off. Camera Yeah. went off and mic Camera is is off. Mic is on itself. Hello, Bittu. Can somebody try calling him? Left eye yellow. Radish? on. Yeah, Okay. he's back. He's back. Unmute him. Please unmute him. Yeah. Okay, sorry. Somebody okay. called and I got cut off. Okay. But Telcheri, that's coming back. Can you hear me? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, well, Telcheri, that's all what as a president I could do, and I've given back. I thought those wonderful memories will live forever and ever because 200 years of cricket was never played anywhere else except England when the Lord's cricket ground. And Dilip Venksaker did mention in that match that this is the second bicentenary game he's playing in the world. So Telcheri has got tremendous things to talk about the history of the game, and Kannur district can be proud that we are among the world's cricketing history, which will remain for a long time. I was happy that I could do that as a president of CDCA. And I thank all those who supported me during that time to make it a great success, because I was almost begging for money from all over the country. A lot of people supported me, like the Leela family, the Aban group, the Sundaram finance people, and a lot of people from Dubai and everywhere. I had to go around and raise 35 lakhs to play that game single-handedly. We made that stadium look different. We had great commentators like Charu Sharma and all that. So it was a wonderful experience, I think, which will never be forgotten. And I will always carry that memory of those great days of Telcheri. Okay, thank you, sir. Good one. And my next question is, what do you think as a player, should he or she work result-oriented or process-oriented, or a combination of both? Well, I think it should be a combination of both, because it's very important that you have to have a combination in life. Otherwise, you cannot just drag on. And when you don't achieve, failures can disappoint you, depress you. Hence, it's very important that you keep the combination of the both and take your life
forward from the, little, wherever you are, or whatever age you start. It's very important that you keep a good combination and a good balance, which is important. Okay. Informative, sir. My last question is, sir, you have played a lot of longer format games during your time, which is not happening with the current generation. And what do you think about the response of this generation is towards playing longer format matches? Well, longer formats, there is a lot of difference though, but to be very frank, longer formats are very important. Test cricket is always much better because you can play for a longer time, you have better techniques, you have a lot of patience to be had, and you can show your skills for a longer time. Whereas formats of shorter version and longer version, actually speaking, let me tell you, when we played, we had very few matches. It could be longer formats, 50 overs, or could be in Bangalore, I used to play a league which was 5 days and 6 days, play to finish, 2 innings. But in most cases, the difference is we played fewer games compared to what they play now. Whether you play, they play much more of matches now than those days. So it doesn't matter whether it's a longer format or shorter format. But you start adopting to longer formats only when you reach a level of Ranji Trophy. That's where you play 4-day cricket now, from 3 days to 4 days now. So you have to reach that stage. Until then, any format you play, you have to develop. That's why it's important that it's a mind game. Cricket is a mind game. You have to develop to become a cricketer of any format. You should be flexible to play any format. But the difference between two formats is I would say that we played very few games compared to what cricket is they're playing now. In tertiary, you find there's much more tournaments, they're playing much more cricket. If it's 30 overs or 50 overs, doesn't matter, or 40 overs or 20 overs or 50, but they're playing much more cricket. That's very important, that you play much more matches, especially for children. Make them play more matches. It's just nets doesn't suffice. You've got to play more matches. Then only once a coach, I took an Australian coach around Kerala, and he was looking at all the nets. I showed him everywhere. There is nets, net practice everywhere. He says, JK, fantastic to have nets, but you need to have grounds because you need to play matches. To start with, yes, you need to play a lot more matches, and then you get into a stage where you play a longer version of cricket, 3 days and 4 days. You have to reach that level. You either play under 22 or you play under 19. You might be able to play some longer formats of the game. So the difference is then and now, as I said, we played fewer games. You play much more matches now, which is good. Okay. Thanks for the valuable information, sir. Yeah. Now, few of our young talents is eagerly waiting for you to interact with you with a few questions. I'm looking forward. Yeah. First of all, I would like to welcome Sayant to ask you the question. Sayant? And mane unmute chedo, choicho. Good evening, sir. Good evening, sir. Choicho, So how was your passion towards cricket started? You're from Kannur? Yeah, you're from Kannur. Yeah. Yeah, you're from Kannur, right? Yes. Yeah. Yes. What was the question you said? Sorry, sir. Your voice is What breaking. was the passion of cricket? How did I start playing cricket? You said the passion. How did I start?
Yeah, and passion. get into passion. Repeat it, Sayan. Huh? And question would repeat it. So how was your Repeat the passion question, towards Syed. cricket started? Well, it's an interesting question though. When I was a kid, as I told you earlier, when I go to school, you have to play some sport. Sport was very important in school also for us. We had a very good sports master, a drill sir, who we used to call now they call it a PD and all that. Now it's a drill master which we had, and we had a lot of sport. We played in school, cricket, football, hockey. So I took up to cricket because I loved cricket. I saw the game. I learned from Bal Pandit, my coach, and that's how I started the love and passion for the game, which never changed till now. It's been 60 years that I've been in part of cricket and playing cricket. So that's how my passion for the game started as a small child and lived a long life. Next. Thank you, sir. Thank you. You Thank you, understand? sir. So you have to have, no, basically keep your passion. If you are got the passion of the game, make sure, use the passion, be serious, enjoy it, love the game. That's Sir. how you will enjoy, and that's how your passions and your dreams come true. Yes, sir. Okay. Yeah. So if you are passionate about the game, go forward. Yes, sir. Don't, balance yourself in school and play cricket. Yes, Work. Yeah, testing times now, it's very difficult times, but you got to play, you have to practice, and your mind you have to keep your mind busy with something. So playing cricket or playing, watching you have a ball or bat, you should feel the ball and the bat regularly, and do a lot of shadow practice. If you have the passion, do that. Enjoy the game. Don't get worried about all this situation. Everything is going to be changed. Your passion will be successful. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Sayan. I would like to Ashin to ask question for you, sir. Ashin? Hi, Ashwin? sir. Hello, Ashwin. How are You can you? ask. Hi, Ashwin. Hi. How are you? I want you to smile. Hi. Yeah, be happy. Smile. Yeah, okay. Tell me, what's your question? Sir, can you tell us, sir, first match? What's that? About my first match? Yeah. Yeah, my first match was in state schools. I had a lot of, my first match in Ranji Trophy was different. My first school match was different. First time playing for the state was different. So which one do you like to hear? Ranji Trophy or school cricket? I've had a lot of first Ranji game. Well, let me tell you, my first game, I'll remember that. When I was about 12 years old, they didn't give me a chance. They were going to Markara to play, my club. And I was early morning, 6 o'clock, they were leaving. So I went and stood near the van. They were inside the van, all of them. And I said, I also want to come. So that's how I went with the team. And I told them I want to play. So when I was 12 years old, and they were all senior cricketers playing for my club, all very famous cricketers. And I was lucky to play my first game with the big cricketers. That was for the club in Kannur. So, you have to wait. You will get your opportunity to play a match. Yeah. So I enjoyed by every game is my first game. Every match I played, I think I love that. I always think it's a first game for me. So there were a lot of nice first games I played. My first game in Telchuri Ranji Trophy, I will not forget, was my most memorable match against Karnataka. I got 5 wickets and 4 wickets in that match, and I scored a 49 or something. I hit Prasanna for a 6. I got Vishwanath both innings. So
it was, see, those are the memories of good matches I have played. So that I can tell you a lot of my first matches in St. Joseph's Italy, and we have won many matches, and that was the first time I started under 12 junior school matches. So you play for juniors and then you play for seniors. So that was my first school junior match also, intentionally St. Joseph's against St. Joseph's, St. Michael's against St. Joseph's. Okay. Thank you, sir. Thank you, Ashwin. Next, let me welcome Parthiv to ask you questions, sir. Parthiv? Parthiv? Hi, sir. Hi, Parthiv. How are you? How are you, I'm Parthiv? fine. You're from Kannur also. Yes, sir. Are you studying in St. Michael's or Chinmaya? No. Bharatiya Vidya. Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan. Very good. See, I see you smiling and enjoying. Good. So tell me, what's your question? So my question is, sir, what is the experience on being part of the first ever schoolboys cricket team to tour England? I was very surprised. I was very lucky when I got selected. I went for selections to Bombay in 1967. This was, at that time, there was no turf wickets in Kannur. We didn't have any turf wickets in Kerala. We didn't have any facility, but I went to Bombay and I practiced for 1 month. And when I got selected for the Indian schoolboys, I was thrilled. I was actually surprised. I was very lucky that I got selected. I performed it in every day. We had a 7-day trials and I performed well. And then I was lucky that I could go to England with the first schoolboys team. That was the first schoolboys team from India going to England. So you can imagine, we had training in Delhi. For 1 month, we were coached by Hemo Adhikari, who was a very, very strict coach. We had to cut our hair. We can't keep long hair. We have to have military type of hair. We have to be disciplined. He was very, very strict. And if you get up late or if you are late to the ground, you have to run 10 rounds in the ground. Then you can't play that day. So it was a great experience going to England. And with the Indian schoolboys, we had some famous cricketers, Surindramanath, Mohindarama, Kirmani. And we had a very successful tour. We were the first team from India to come back victorious without losing a single match. Out of 18 games, we won 14 games and 4 games were washed out, but we won all the 14, 12 or 13 or 14 games. So it was a wonderful experience in England. We played all over England. We were there for about 60 days. We were pampered. We were looked after well. That was a great experience meeting the Queen. We had tea with the Queen. We had tea with the Prime Minister Wilson that time, 10 Downing Street. We had lunch with Mountbatten of Burma, who was the last Governor General of India. So you see, we had opportunities to meet very famous people. The Indian team with Pataudi was there in England at the same time. So we got to meet them, have a dinner with them at Lord's in the long room, these are that was something which I never would have expected, but that were wonderful gifts when I went and played for Indian schools. It was a fantastic experience. We still talk about that when we talk to our fellow cricketers who came with us. Surindramanath, Jimmy Amarnath, Mohindarama, Kirmani, we still talk about our schoolboy days. I think they still feel that was the best time they had. And that is the only team which came back victorious without losing a single game. And after that, it took 50 years when Kohli went to Sri Lanka and won and came. So for junior team, which became a victorious team and came back. So you can imagine the experience, the love, the feeling. You feel so good about it. You even at the age of 70, I still think I'm a schoolboy like you. So, those memories keep flashing back, and that experience is something which you must see and must get into Indian schoolboys play for India.
That is, must be your wish, and you will see then the difference and the love and the enjoyment you get out of that. Yeah, I'm sure you want to play for India, right? Yes, sir. Are you also going to go get us? Yeah, you have a great coach, Mazhar. He will guide you to play for India if you play well. That was my experience, Ali. Any more questions? Are you happy? I can talk a lot Sir. about it. Thank you, sir. Yeah, good. Okay. Yeah. Thank you, Parthiv. Now let me Moving on. move. Hello. Yeah. Continue, Yeah. continue. Yeah. Okay. Now let me move to Tirtha to ask you question. Tirtha. Tirtha. Tirtha is there. Hello. Hi, sir. Hi, Tirtha. Hi, sir. Good evening. Good evening, Tirtha. Hi. Nice to see Hi, you. sir. Yeah, you're happy, huh? Yes. In Kannur, it's raining now. Hello. Hello, sir. Are you playing cricket at home? Yes. Very good. Tell me your question, dear. All cricketers have a memorable game. What is your most memorable game from your junior cricketing days? From my junior cricketing days? Yes. Well, my most memorable was I was playing for Kerala State schoolboys, Indian, like the under 19 team now, that was under 18. And when I was playing for South Zone. And from Kannur to get into South Zone, you're playing for the state and then you get into South Zone. So when I went to play a South Zone match in my Sir? memorable game is when I played in Chepauk Stadium, the selection for I didn't know that they're going to have selection for an Indian team against Australian schoolboys in 1966. So when I played, went and played there, I had some memories of most memorable match was against West Zone. I got 4 wickets in both innings, and I quoted 38 or something I scored. So my performance in all the matches was good, but that match I bowled very well, and I bowled in all the matches. I got 3-4 wickets, 2-3 wickets in all the matches I played against. South Zone became champions, and that evening somebody called me and said, you're going to get selected for the Indian schoolboys to play against Australia. I was surprised, and I never knew that there was something they were going to select me. So that memory, that was a memorable match, memorable time. And then I went on next. I was selected for South Zone to play against Australian schoolboys. We played the South Zone match was the first match we played against Australian schoolboys. And I was selected for the Indian schools, but we played against Australian South Zone. In Bangalore, I played for South Zone schools. That was a very memorable match for me because against Australian schoolboys, I got 5 wickets and 4 wickets in that match against Australian schoolboys. And then, that was, which I will never forget because that was my start of my schoolboy match. And then I was selected to go play the first test match against Australia in Chennai. So you cannot forget and that memory of where you achieve something, 5 and 4 wickets against Australian schoolboys. That was a very memorable day for me in Bangalore, Ritika. So tell me, any more questions? There are a lot of memorable matches in my life, but this was in schoolboys. I remember this was very memorable. Besides, of course, when I got selected against to go to England when I was practicing and the selection matches were happening in Bombay. I was performing every day for 7 days, and I was fortunate to get selected because of my performance. For 7 days, I was consistently performing, and I even today have the cuttings of mine. I sometimes read it. Kerala's Mahendra impresses was the headlines. You get good headlines when you're a schoolboy.
you feel good because you didn't expect. I didn't expect playing for Indian schools when I first got selected against Australian schoolboys in '66. I played all the 5 test matches against Australian schoolboys in '66. That time, Gavaskar, a lot of good cricketers were part of the team, and Mahendra Ramanath, Kirmani, they were also there. Surendra Ramanath, so many famous cricketers. Well, wonderful experience, memory. That was my most memorable match because that's where I started. Actually, Ritika, let me tell you, I forgot. 1965 was my first schoolboy match. I forget that. I played the state schools and South Zone schools, and I was selected for South Zone schools to play against London schoolboys at Kerala. That was the first international match which was played in Alway. And I was selected, I was in the 14, and the last moment, Balan Pandit, my coach, used his, he was one of the selectors. So he made sure that I play in the 11, and I played against London schoolboys in that match, and I got 28 or 30 runs, and I got 3 wickets in that match. So that was a good memorable match because that's where I started my career as a schoolboy cricketer. And that too, it was in Kerala, and it was the first international match played in Kerala, 1965. London schoolboys versus South Zone schoolboys. And Jayantilal was the captain, Kirmani played. We had some great cricketers that time for our team in South Zone, Asif, so many good cricketers, Abdul Jabbar, Rashid Mirza, there were some great cricketers. So that was a very memorable time and very good experience to play, to get selected to play against London schoolboys, then Australian schoolboys, then that's why I went to England. So they were all good, memorable times and memorable matches. Yes, Ritika, you like that? Yes, Yeah, I want you to tell me when you play your first memorable match, okay? yes, sir. Very soon you'll play a match. Yeah, with go-getters, you'll have an opportunity to play a match. What are you, batsman or bowler? Are you a good batsman or bowler? Ritika. I am a bowler. Bowler, good spinner or a fast bowler? I am a fast bowler. Wow, very good. Thank you, sir. Keep bowling, keep practicing, okay? Do a lot of exercise, fitness, and you have to become strong to become a fast bowler. Okay? Yes. Yeah, enjoy your game. Do a lot of physical fitness at home. Now school is not there, so there's a lot of time to do fitness. Ask Mazhar, your coach, to tell you about fitness. He will tell you. He's a very, very good coach. Learn from him, okay? Yes, sir. And practice and become a good fast bowler. Very good. I also bowled fast. I bowled fast bowler. I was also a fast bowler. I was a leg spinner. I was a wicket keeper. I bowled fast also. Mahendra, sir? JK, sir? Karnataka, when I played the right. Okay? Yeah. JK, sir, I think Yes. your network is a bit lagging. I can see. Breaking, yeah. Signal is breaking. The signal is low. My signal is low? On your side, the network bandwidth is low. Yeah, I can see. It's showing network bandwidth is low. Oh. Is it, I don't know why. Should I? Can you give me a minute as Mazhar can talk to the children for a minute? I'll change my phone. Yeah, sure. No issues. Yeah. Maybe that's better, I think. Mazhar ka? Yes. Yeah. Very, very interesting session. Yes, indeed. Valuable ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Mazhar bhai, you can talk for some time. Yes. Yeah. വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടും കണ്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല ലൈഫിലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് മറക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. അപ്പൊ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടി മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക.
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപകരിക്കും. എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ JK സാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മളെ രതീഷ് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് JK സാർ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. വി നോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടു ഷെയർ. JK സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വോയിസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൂം വല്ലതും മാറി ചിലപ്പോൾ റെഡി ആവുമായിരിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എളുപ്പമായിരിക്കും. മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. JK സാർ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയും. ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അമേഷും മലയാളത്തിൽ പറയണോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ഓക്കെ. അല്ല, ഐ എം സെയിങ് ഫോർ ദ കിഡ്സ്. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് മിട്ടുവും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് മേ ബി ഈസിയർ അല്ലേ? അതെ, അതാ എനിക്കും തോന്നുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മളും മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കുട്ടികളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് തോന്നുന്നത്. ആണോ? അല്ല, അത് മലയാളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രതീഷ്. മലയാളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമിഷ്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. കുട്ടിയേക്കും അത് മലയാളം ആക്കി കൊടുത്തില്ലേ? ഉണ്ട്, അത് പിള്ളേരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടല്ലോ. പിള്ളേർ തന്നെയാ തന്നു. പിള്ളേർ തന്നു കിട്ടിയത് മലയാളത്തിൽ. അതെനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പം വിത്ത് ദ ഫ്ലോ പിള്ളേര് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാന്ന്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല, അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മറുപടി തരുമായിരിക്കും. അതന്നെ. JK is back. Unmute him. Where is he? Unmute him, Radish. Yeah. Wait. I'm just looking. Where is he? Join Jeda. JK sir is joined. iPhone sir JK sir ആണോ? അല്ല, JK ഉണ്ട് iPhone. അല്ല, ഒരു ഐഫോൺ ഡിജു ആണ്. വേറെ ഐഫോണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes. It's okay. Now you can hear me. Yes sir. Okay. Let's Hi, go. JK sir. Hi. JK sir. Okay. Sir, അപ്പോൾ സാറിന് നമ്മുടെ യങ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസിന് ഏറ്റവും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടും ഉള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. അടുത്തതായി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് റിസ. Yes. Good evening, sir. Good evening, Mona. Riza. So how are you? You're looking very happy and very smiling. Very nice. Good. Yes, thank you, sir. How old are you? So my question is, sir, whom did you idolize when you were a young kid? Riza. Yes, sir. നിന്റെ വയസ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. I asked you for your age. Sir, I'm 16. Okay, you must be the big boy in this Go-Getters Academy. Yes, sir. What are you, batsman, bowler? What are you? Sir, I'm an all-rounder. Fantastic, very good. Medium pace and batsman. Yes, sir. What about fielding? You love fielding? Yeah, of course, I love fielding. Yeah, otherwise Mazhar Sahab won't like you. He likes fielding. He will tell you that you must be first a good fielder, then a good bowler and a batsman. Yeah. He tells you, right? Yeah. Okay, tell me, go ahead with your question. Sir, whom did you idolize when you were a young cricketer? Well, we didn't have TV or mobile phones or anything like that, but from people whom we played against, right? And the commentary we heard, we didn't have TV, no TV that time. So it's unlike nowadays you follow Sachin or you want to become a Kohli or you follow Dhoni, you have somebody as your, in my times, people whom I played with, first of all, whom I love to become was my own coach, Balan Pandit. I followed him, but
Otherwise, it was Pataudi and Jayashima. They were my favorite cricketers. Pataudi was a wonderful batsman, wonderful cricketer. He's played in Kannur. And ML Jayashima was a very stylish batsman, very, very stylish. And we took up that style, you know. That's how we learned a little bit of stylish cricket, because we followed and the hero worshipped these two cricketers. And my favorite was Pataudi. He was a very good friend also. And Mr. Jayashima. ML Jayashima was another was somebody whom I loved as a cricketer. Besides my own coach, Balan Pandit, he was a most stylish batsman and a wonderful wicketkeeper and a wonderful. So this is my hero worshipping at that time. I wanted to be something like them. That was what I followed. And whom do you hero worship? Whom do you follow? Sir, I like Virat Kohli, sir. Good. You look like Virat Kohli anyway. You're handsome, you're smart, you're strong. I can see you're a very strong person. And I think Mazhar Bhai will make you a good fitness. He will teach you a lot of good fitness and make you a good cricketer. So follow. But my advice is, don't follow too many cricketers. That's why I always followed my own coach. And I followed Jayashima or Pataudi. I didn't follow too many cricketers because you got to follow one cricketer whom you like. If you follow Kohli, keep following Kohli, and that must be your, ideal man and your hero worship man, and followed him. But being an all-rounder, you must be also following some bowler, right? Being Kohli as a batsman. But you also need to follow somebody as you ideal worship some other fast bowler also, if you're a good bowler. So I like the bowling of Jofra Archer. Archer, do you bowl like him? Do you come and run like him and bowl like him? He's very quick. But he's extraordinary, sir. He's fantastic. He's quick. He's got a fantastic action and a lovely run-up. And if you can follow him and learn that style of running and play bat like Kohli, I think you'll be a champion cricketer. But my advice is you follow your coach. Mazhar is a fantastic coach. Learn a lot from him. And once you play for state, then you will meet a lot more different coaches and different people, and you'll be a better cricketer. So, ideal worship one good cricketer. All right. Yes, sir. Okay. Good. Thank you, Rita. That was a good question. Okay. അടുത്തതായി ദിയയെ വെൽക്കം ചെയ്യും. ദിയ. Hi, sir. Hi, Dia. How are you? Fine, sir. How are you? There was Divya. Diya. Good. Divya, what are you? You also Dia, right? Dia. D-I-Y-A. Dia. Yeah, Dia. Yes, Dia. എന്താ പറയൂ ദിയ, എന്താ ചോദ്യം? ദിയ ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനം എന്തൊക്കെയാണ്? കണ്ണൂരിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്രിക്കറ്റിനോട് ലവും ആ സ്പോർട്സിനോട് ഉള്ള ആ ഇൻസ്പിറേഷനും അതൊക്കെ കിട്ടിയ കണ്ണൂരിനാണ്. കണ്ണൂരിൽ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറും ക്രിക്കറ്റിന്റെ സംസാരമേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ. സോ അന്ന് തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ എവിടെ പോയാലും ഒരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ സംസാരം. സ്പോർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വയസ്സന്മാരും കൂടെയാണ് കളിക്കുക. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ടീമിൽ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കും, അവരെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് കേൾക്കും, അവരെ കഥകൾ കേൾക്കും. അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റിനോട് സ്നേഹം, ഇൻസ്പിറേഷനും എല്ലാ ഉത്സാഹം കിട്ടിയത് കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് മോളെ. കണ്ണൂർ ഒരു സ്പോർട്ടിങ് ടൗൺ ആണ്. എല്ലാവർക്കും സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ.
അച്ഛനും അമ്മയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വിടുന്നുണ്ടോ? അമ്മ നല്ല സപ്പോർട്ടാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ. പിന്നെന്താ മോളെ, ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കണം. യു ഹാവ് ടു പ്ലേ ഫോർ കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ. അതായിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ് ബി യുവർ എയിം. മനസ്സിലായോ? വർക്ക് ഹാർഡ്, ഡോണ്ട് വറി. വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് നൗ. അത് കരിയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ബിക്കം എ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റർ. അത് ബ്രദർ ആണോ കൂടെ? Yes, it is my brother. He is also playing. Hello, how are you? Are you playing cricket also? Yes, sir. Go Getters Academy പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോച്ച് ഉണ്ട്, നല്ല ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കോച്ചിങ് ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഷാഡോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓൺലൈൻ ക്രിക്കറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, TV കാണുക. നാളെ IPL തുടങ്ങും, അതിൽ കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫേവറേറ്റ് വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റർ ആരാ മോളെ? ആരാ ഫേമസ്? ദീപാലി രാജ്. Yeah, she's very good. She's a fantastic batsman. And Sudasha also from Kannur. Are you Sudasha or Kannur now? Sudasha. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അവളെ അമ്മ കണ്ണൂരിനാണ്, നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്, ഇന്ത്യക്ക് കളിച്ച് സെലക്ടർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ പ്ലേ. കണ്ണൂരിന് ഒരു വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഐ വിൽ ഫോളോ യു. മസർ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കൂ കേട്ടാ. ദിയ എങ്ങനെയുണ്ട്? ദിയ whether she is playing well? സർ, എന്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ എയിം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കളിക്കുക. ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആയിട്ട് മറ്റേതിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. അത് നമ്മള് സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയല്ലേ പോവുള്ളൂ, 10th or 12th വരെ. അതേപോലെ ക്രിക്കറ്റില് you have to play for your Kannur, for Go Getters. അവിടുന്ന് കുറെ മാച്ച് എല്ലാം കളിച്ച് you play for Kannur district. You'll get selected for state. Again, you'll do it. You know, if you have keep your mind steady, keep physical fitness and eat well. Nalloni ipo ee samayathu you must eat good food, good fruits. Eat well, practice at home. This is a good time. വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും, ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ. ബോളിംഗ് ഓർ ബാറ്റിംഗ്? ഓൾറൗണ്ടർ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പം യു സ്പീക്ക് ടു മസർ സർ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. Then you will become a good. You will play soon. How old are you now? I am 12 years. And very good. Where are you studying? St. Teresa's Anglo Indian High School. St. Teresa School. And the wife is St. Teresa's ലായിരുന്നു. So St. Michael's അടുത്താണ് St. Teresa's. Good. ആദ്യം സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ആണ്. ആദ്യം ബ്രദർ സെന്റ് മൈക്കിൾസിലാ പഠിക്കുന്നത്. അതെ, ബ്രദർ സെന്റ് മൈക്കിൾസിലാ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ മോനെ. ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. Okay, very good. Good school for sport. നല്ല സ്കൂളാണ്. Okay, so play well, enjoy your cricket. Okay, നിങ്ങൾ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു and you follow. Okay, thank you sir. ശരി, good talking to you. അടുത്തതായി ആദിത്യയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ. Hi sir. Yeah, hi. Aditya, hold on. Hi Aditya, how are you? I'm fine. Hey, listen, why is it so dark in your place? So I'm not having good connection inside house. But you're very clear. Your face is very clear. Aditya, how old are you? So I'm 15. 15, very good. And bowler or batsman? So I'm an all-rounder. Fantastic. Yes, very good. And St. Michael's or which school? St. Paul's English medium. Where in St. Paul's is where? Taliparam. Oh, in Taliparam you have a good school, right? Yes. Very good. So you will be the first boy from Taliparam to play for Kannur district and for the state and then for India, correct? That's your ambition. Yes, sir. Seri Monia, question എന്താ? സാറിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ നിരാശ തോന്നിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മറികടന്നത്? എങ്ങനെ മോനെ, come again?
സാറിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ നിരാശ തോന്നിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയാണ് മറികടന്നത്? അത് ലൈഫില് you see when you play cricket അത് ഉണ്ടാവും, നിരാശ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഔട്ടായാൽ നിരാശ ആവും, നമ്മൾ നല്ലൊരു മാച്ച് നല്ല സെലക്ഷൻ മാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിരാശ ആവും. എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിരാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നെ. ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് 66 കളിച്ചു. കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അന്ന്, 3-4 കൊല്ലം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഞാൻ ഒരു സെലക്ഷൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ആവുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമില്, ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മോനെ, നിരാശകൾ പലതും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നിരാശ ആയ ഒരു ടൈമായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീം ആ സമയത്ത് എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല ടീമില്. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ടീമിലില്ല. അതിന് മുമ്പത്തെ 3 കൊല്ലം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് കളിച്ചു, ഇംഗ്ലണ്ട് പോയിരുന്നു, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ബോയ്സ് ആയിട്ട് കളിച്ചു, രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വല്ലാതെ നിരാശ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു, വീട്ടിൽ വന്ന് ഇനി കളിക്കണോ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ I became strong, came back, played Ranji Trophy for another 3-4 years. അപ്പൊ നിരാശകൾ ഞങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കളി we have to play, because ഞങ്ങൾ തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും we have to be strong. അതാണ് മെന്റൽ ടഫ്നെസ്സും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സും ഡിറ്റർമിനേഷൻ, goal setting, self-confidence, hunger to do well, routine practice and fitness. അതെല്ലാം ബാലൻസ്, ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റഡിയും വർക്കും ഗെയിമും. Accept failures, very important. Accept failures. And you must appreciate somebody else doing well. But appreciate your failures and come out of it. You have to, mentally, cricket is a mental game. ഇത് മെന്റൽ ആണ്. ഇത് മെന്റലി ഞങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിരാശകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. സോ കളിയിൽ നിരാശകൾ ഉണ്ടാവും, ലൈഫിൽ നിരാശകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയം നിരാശകളുള്ള സമയമാണ്. കൊറോണനെ കൊണ്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസും നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക, മെന്റലി ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവുക. ആ നിരാശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ടി വിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണുക, നല്ലോണം ജോളിയായിട്ട് വർത്താനം പറയുക, ലാഫിങ്, ബി ഹാപ്പി. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് വി ക്യാൻ ഓവർകം. നിരാശകൾ ഞങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിരാശകൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആവും. സോ അത് നിരാശകൾ ഞങ്ങൾ വരിയാതെ നല്ലോണം ക്രിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെന്റൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ടഫായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം, ഓവർകം ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? സോ നിരാശകൾ ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ടു ബി വറി അബൌട്ട്. നമ്മൾ അതിൽ പുറത്തു വരണം, മെന്റലി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യു. യു ആർ ഹാപ്പി. യു ആർ നോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മോന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഗുഡ്. സോ നിരാശകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൂടെ കളിച്ച കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം, അതിനുള്ള മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവണം. So don't അങ്ങനത്തെ the question is good because നിരാശകൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലൈഫിൽ പല നിരാശകൾ ഉണ്ടാവും, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എങ്ങനെ വെളിയിൽ വരണ്ടേ, അതാണ് നമ്മളെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഗുഡ്. താങ്ക് യു സർ. ഓൾ റൈറ്റ്. ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് ഡു വെൽ. ബി ഹാപ്പി. ഓക്കെ. ഓൾ റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. Yes, next question. Hello. Ramesh, unmute. Jadish, unmute Ramesh. He's on mute. Okay. Sorry sir. Okay. അടുത്തതായി അഭിരാജ്. അഭിരാജ് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ. Hi sir. Hi Abhiraj. Hi Abhiraj, you're breaking. Tell me. Paryu.
ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാറിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്രിക്കറ്റില് ജീവിതത്തിൽ പല പാഠങ്ങളുണ്ട് മോനെ. ലൈഫില് ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ പല രീതിയിലും പല വിധത്തിലും ഉണ്ട്. ലൈഫിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാല് ഞങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ കിട്ടും. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഗെയിം അല്ല, ഗെയിം മാത്രമല്ല, ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതൊരു സ്കൂളോ ഒരു കോളേജോ അല്ലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് പലതും ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു അച്ചീവ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൂരിനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ചെറിയൊരു കണ്ണൂർ ടൗണിനായിരുന്നു. അന്ന് വലിയ ഇംഗ്ലീഷൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ ലൈഫിൽ വേൾഡ് കാണാൻ കിട്ടി. ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് കണ്ടു. I've played in 25 countries. I've traveled around the world. അതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതും പഠിച്ചതും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതും. അതെല്ലാം ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടിയത് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി കൊണ്ടാണ്. സ്കൂളിനെ കാട്ടി അധികം എന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് അന്നത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സ്കൂളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ 5ാം 6ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ 10ാം 12 ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള പലതും സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടി. ക്രിക്കറ്റിലും അതുപോലെ ബേസിക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ബേസിക് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയാല് ക്രിക്കറ്റിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടർക്കേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് നേടാനുള്ളത് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേൾഡിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് കണ്ടു. പല ജോബ്സിലും പല കമ്പനിയിലും ഡയറക്ടറായിട്ടിരുന്നു, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനാണ് പഠിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റാണ് നമ്മളെ ജീവിതം. ക്രിക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഗെയിം ബട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളി കൊണ്ട് യു വിൽ ലേൺ എ ലോട്ട്. മസർ വിത്ത് അഗ്രി, തലശ്ശേരിയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് മോനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അവര് ദേ ആർ ബിക്കം ഗുഡ് സ്മാർട്ട്. തലശ്ശേരി മസർ, you will tell them salam by all these boys who are playing. അവരെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നേടി, അവർ എവിടെയൊക്കെ എത്തി. ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേടാനുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് സീരിയസ്ലി എടുത്താൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് അത് ലൈഫിൽ പല രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ സ്റ്റഡീസും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് if you are cricket, you don't play for state or don't play for the country, but cricket will help you in your job, in your life, wherever you go, you can play cricket. This is what cricket has given me, and also to my son. My son also was a cricketer. അവന് നിരാശയായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നോട് രഞ്ജി ട്രോഫി 2-3 കൊല്ലം കളിച്ചു. അവന് തമിഴ്നാട് സ്കൂൾസ് അണ്ടർ-13 ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു, അണ്ടർ-15 ഉണ്ടായിരുന്നു, അണ്ടർ-19 രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് 2 പ്രാവശ്യം 2 ഇന്നിങ്സിൽ 10 മുമ്പേ ഔട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരുന്നു, ഫാസ്റ്റ് ബോളറും നല്ല ബാറ്റ്സ്മാൻ. അഗേൻസ്റ്റ് കർണാടക ഒരു മാച്ചിൽ അവൻ 99ഉം 2 ഇന്നിങ്സിലും 5 വിക്കറ്റ് എടുത്ത ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. അവൻ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിച്ചു, കുറച്ച് നിരാശയായി. അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തല്ലേ, ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും. ബാറ്റും എടുത്തിട്ട് അവൻ ഡെൻമാർക്കിലേക്ക് പോയി. ഡെൻമാർക്കിൽ പോയപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റ് വേണ്ട എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഈ കിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകണം, നീ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നേടാൻ പറ്റും, ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും. അതുപോലെ അവൻ അവിടെ പോയി കിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയി. വളരെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പോയത് അവൻ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് അവൻ not only started playing cricket, he played for Denmark. World Cup qualifiers 4 കൊല്ലം ഡെൻമാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളിച്ചു. സോ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പല രീതിയിലും നേടാണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറയും, നീ ഡെൻമാർക്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫേമസ് പ്ലെയറും ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ അവന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. നീ ഇതൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ പലതും നേടിയിട്ടുണ്ട് മോനെ. ഞാൻ വേൾഡ് മുഴുവൻ കണ്ടതും ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റിൽ കോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ എല്ലാം ഈ ഗെയിം എനിക്ക് തന്നതാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലം മറക്കില്ല. വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂളിനെ കാട്ടി അധികം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ എൻജോയ് ക്രിക്കറ്റ്, പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്, ലവ് ദ ഗെയിം. താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ്.
Any other question? You're happy? Yeah, thank you. Huh? Yes, sir. Good. So you take the game seriously and enjoy the game. Adil nedam pattunnathu you will see in your life. Okay. Yes, sir. You play for the state and you Yes, play sir. for the Thank you. country. Yeah, I'm sure then you will realize that why this game is different from many. Every game is good, but then cricket has got culture which is very different culture. Mazhar's, your coach Yes, is sir. Mazhar's coach alle. Mazhar sir എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിക്കറ്റിനോട് ബെനിഫിറ്റ്സ് മസർ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ പല കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും മസറിനോടും മസർക്കും. Yes, sir. All right. Yes, sir. So enjoy your Yes, game. sir. Thank you. Enjoy your game. Don't. Thank you, sir. Yes. Enjoy your game and keep fit and do some shadow practice. Yes, sir. Okay. Eat well. Eat good food. Yes, sir. Don't know junk food. Okay. Thank you, sir. All right. Yes, sir. Okay. Good. Yes. Enjoy Thank you. yourself. Bye. താങ്ക് യു അബ്രാജ്. Bye. അടുത്തതായി ഇമ്രാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇമ്രാനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇമ്രാൻ. Hi, sir. Hi, Imran. Sir, my question is, South ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇല്ല മോനെ, ഞാന് അങ്ങനെ അത് ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി അതില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തില് 30-40 കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു കളിക്കാൻ പറ്റിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേറൊരു പ്ലെയർ ശ്രീകുമാർ നായർ കളിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ടിനു യോണൻ കളിച്ചു, ശ്രീശാന്ത് വന്നു. ഇന്ന് യു ഹാവ് സഞ്ജു സാംസൺ, സന്ദീപ് വാര്യർ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഹു ഹാവ് പ്ലേഡ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ ആകെ ഒരു പ്ലെയറേ ഉള്ളൂ, 1-2 പ്ലെയർ ഉള്ളൂ. ഇത്ര വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇത്ര വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തില് ഇന്ന് ഉള്ള നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും ഇന്ന് ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കളിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞങ്ങളെ കാലത്തുള്ള കാട്ടി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഇന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കേരള ടീം നല്ലൊരു ടീമാണ്, നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഒരു 3-4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു 5-6 പേർക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മസർ ഭായ് വിൽ അഗ്രി അല്ലേ മസർ സാർ? ആർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടാലന്റ് ആൻഡ് പക്ഷെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങള് അവര് ഹാർഡ് വർക്കും പ്രാക്ടീസും ഫിറ്റ്നസും ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലോണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുവാങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. സൗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ലീഡിങ് കേരളയിൽ നിന്ന് 3-4 പ്ലെയേഴ്സ് കളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see. ഇപ്പൊ ശ്രീശാന്ത് കൂടെ തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? അപ്പോ ശ്രീശാന്ത് ഉണ്ട്, ടിനു യോണൻ ഉണ്ട്. there are so many famous, സഞ്ജു സാംസൺ, there are all these famous. ഇപ്പൊ സലാം is a good cricketer, he will play for the country. Salman Khan, yes. Salman Nizar is a great player. അങ്ങനെ കുറെ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള. സോ നമ്മള് വേറെ സ്റ്റേറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ്. ഇത്രയും നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി തമിഴ്നാടിനില്ല, ആന്ധ്രക്കില്ല. അത്രയും നല്ല ഗ്രൗണ്ട്സും അത്ര നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കേരളത്തില്. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ 2 or നമ്പർ 3 ആണ് കേരള ഫെസിലിറ്റിയില്. സോ ഞങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ യു കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഒരു 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും 5-10 പേര് കളിക്കുന്നു നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് ഗെയിം. സോ ക്രിക്കറ്റിനോട് ഹാർഡ് വർക്കും ഇത് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് കേരളത്തിന് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പണ്ടത്തിനെ കാട്ടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. സോ കണ്ണൂരിന് there was one boy who played for Indian schools, Indian under-19. There was one boy from Mazhar. There are a lot of boys who are playing under-19. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 3 പേര് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ വർഷം.
So many boys have played for. Vatsal Govind, Varun Nayanar വിളിച്ചു. Fantastic. അതെ, അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് 10-15 ഇയേഴ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ഷുവർ കേരള വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. സോ മോനെ പേടിക്കണ്ട, നീയും ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റർ നിനക്കും ആവാം കേട്ടാ. ഇമ്രാൻ ഖാൻ വാസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇരുന്നിരുന്നു. കേട്ടാ, പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് എ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റർ. സോ ഇമ്രാൻ, യു പ്ലേ വെൽ, പ്ലേ ഫോർ ദ കൺട്രി കേട്ടോ. He's a very committed and hardworking boy. Yes, Imran. So don't get worried. You will play for the country if you focus yourself. Nallonu focus edittu, play well, play serious, train yourself, and you will play for the country. And you maybe in your era there will be 5 to 6 boys in the Indian team. Gata. Okay, thank you, sir. Thank you. He's very committed and hardworking boy. He's coming from Edimala. Adya. Parents നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ നെറ്റ്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. Oh wow, very good. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Very good. Master. Yes, നിസാർക്ക. ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ. അവരവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഗോ ഗെറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതെ. സമേഷ് ഭായ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായി അകുൽ. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് അകുൽ. അകുൽ എവിടുന്നാ സംസാരിക്കുന്നത്? കണ്ണൂരിനാണോ? യെസ് സർ, കണ്ണൂർ. Which school? Sir, in Chinmaya. Oh, good. Chinmaya school, we used to have a camp there. Some years back, we had a cricket camp there. Yes, sir. Chalela, namane? Yes, sir. Okay, Pariyu. Question to you. Sir, I think you have slightly mentioned about this question in the beginning, but still, sir, can you please share your cricket journey from starting from your childhood and what all problems that you faced and how you overcame them in a brief answer, sir, please? Problems to overcome. You see, during our times, problems were not so many as much as today. You have got much more competition, much more difficulties. Problems, I don't remember any problem really speaking, because in the journey of cricket, you will have problems. You will have, you might be upset, you might have depressions, but you have to overcome all that. And my journey of cricket, I don't remember in 50 years that I had any downfall or anything which I had worried about. Even today, at the age of 70, I still can play cricket. So, it is a mental thing. If you mentally strong ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കഷ്ടങ്ങളുള്ള ജേർണിയിൽ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ ജേർണിയിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അപ്സെറ്റ് ആവും. ചിലപ്പോൾ ഔട്ടായാൽ അപ്സെറ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ വിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ ക്യാച്ച് വിട്ടാൽ അപ്സെറ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കഷ്ട പീരിയഡ്സ് വന്നു പോവും. പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ പ്ലേയിങ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ജേർണിയിൽ, എൻ്റെ ജേർണിയിൽ അങ്ങനത്തെ പെരിയ ബിഗ് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോനെ. wherever I played, I enjoyed it. ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ കളിച്ചിരുന്നു, ശ്രീലങ്കയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തപ്പം. അവിടെയും ലീഗ് കളിച്ചു, ചെന്നൈയിൽ ലീഗ് കളിച്ചു, കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു. ഒരു 10 കൊല്ലം പല ജാതി. ഇപ്പൊ വെറ്ററൻസ് ക്രിക്കറ്റ് അവിടെയും കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് തിങ്സ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. നമുക്ക് ഡൗൺഫോളോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കലില്ല മോനെ ക്രിക്കറ്റിൽ. ലൈഫില് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേർണിയിൽ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജേർണിയാണ് എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റിൽ. ബിക്കോസ് അത് ഞങ്ങള് അതിന്റെ ലവും പാഷനും ഗെയിമിനോട് എത്ര ലവ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം യു വിൽ എൻജോയ് ആൻഡ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഡിസ്പ്ലഷേഴ്സ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കേട്ടാ മോനെ? Okay, sir. Thank you, sir. You got me. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. You are right. Your question is answered. Yes, yes. You want anything specific? I did mention about no, sir, nothing more. I did mention that when I got dropped, I was upset.
അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Yeah, yes, sir. You had already mentioned that before. Yeah, but you have to overcome all that because accept failures, they say, in life, and set goals in your life and determination and all that. Then you will enjoy the game. You must enjoy. You must love the game and continue with the game. You may for another, Yes, even when you grow as old as me, you will still play cricket, I'm sure. Yes, sir. Okay. So, by the way, Enjoy. your favorite IPL team, sir? Well, this year, if Stokes was playing, I think Rajasthan Royals was a good side to bet on. But if Stokes is not there, it could be Chennai Super Kings or Mumbai Indians. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Next Thank question. you, Akul. Thank you, Akul. അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായി ഭവ്യ ഉണ്ട്. Bhavya. Hi, sir. Hello, Bhavya. എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ? How are you? Fine, sir. Bhavya എന്നെ ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, മസർ. She always calls me and asks me questions. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോളെ? സർ, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, സർ ഒരു സെലക്ടർ കൂടിയല്ലേ, നാഷണൽ സെലക്ടർ കൂടിയല്ലേ? ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട്. ശരി മോളെ, ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്തിലാണ് എന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമില് ജൂനിയർ അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെ സെലക്ടർ ആക്കിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് SK നായർ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സെലക്ടർ, ജൂനിയർ സെലക്ടർ ആയിരുന്നു. ജൂനിയർ സെലക്ടർ ആവുന്നത് അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് ആണ് മോളെ. അത് എന്റെ കളീനെ കാട്ടി നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, ഒരു ഡിസേർവിംഗ് കുട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഡിസേർവിംഗ് കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, വെദർ ഇറ്റ്സ് കണ്ണൂർ ഓർ ടെൽച്ചേരി ഓർ കോട്ടയം ഓർ ട്രിവാൻഡ്രം ഓർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് എനിവേർ, ഡിസേർവിംഗ് കുട്ടീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസേർവിംഗ് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കൽ സെലക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോയ്സ് കളിച്ചത് അന്ന് 1967-66. അപ്പം ഞാൻ കളിച്ചതിന്റെ ശേഷം 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ടർ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ആശയം എനിക്ക്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്ററെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ കിട്ടണം. ആ സമയത്ത് അവൻ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യണം. അതേപോലെ ശ്രീകുമാർ നായർ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചു ഇന്റർ സോണൽ മാച്ചസിൽ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ ആ ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ടീമിന്റെ കൂടെ അണ്ടർ 19 സേവാഗ്, ഹർബച്ചൻ, കൈഫ്, യുവരാജ്, പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അന്ന് ശ്രീകുമാർ നായർക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയതും കൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഹമ്മദ് കൈഫ്. ആ സമയത്താണ് ശ്രീകുമാർ നായർക്ക് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത് ഞാൻ കളിച്ചതിനെ കാട്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈഫിൽ നേടിയത് അതാണ് മോളെ. സോ to be a selector and to select somebody from your state and not deprive somebody to play for the country, അങ്ങനെ ഒരു അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ. അതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ടിനു യോഹൻ ഞാൻ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ there were some very good leg spinner ശ്യാം സുന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, he was also there in the against ശ്രീലങ്ക. വരുൺ നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിപിൻ ലാൽ. ഇവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു സെലക്ടർ ആയാലും. സോ കളിക്കുന്ന കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സെലക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം. വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, വേറെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൽ അന്ന് ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ സെലക്ടേഴ്സ് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ആയിരുന്നു, നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കളിപ്പിക്കണം. അത് സഹിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേടിയ ഒരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതല്ല, ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ടർ ആയിട്ട് വേറൊരു കുട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്രിക്കറ്റിൽ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഭാവ്യ നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് ഞങ്ങളെ ഒരേ ഒരു വി ഹാവ് ടു വൺ വിഷൻ കേട്ടാ മോളെ. അതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു സെലക്ടറായിട്ട്. പല സ്ഥലത്ത് പോയി സെലക്ഷൻ മാച്ചസിൽ കാണാൻ പറ്റി, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ കുറേ മാച്ചസ് കണ്ടു, കുറേ കുട്ടികളെ കളി കാണാൻ പറ്റി. വിജി ട്രോഫി കോളേജ് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെലക്ടറായിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലെയറെ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ കളിച്ചതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് വേറൊരു കുട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഭാവിയ മോള് നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയാല് ഞാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ സെലക്ടർ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ച് പറയും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല കുട്ടിയുണ്ട്, അവളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. സെലക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതാണ്. ഓക്കെ മോളെ. ഓൾറൈറ്റ്. പേടിക്കണ്ട, മസറും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട്, നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. നീ നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യും. ശരി മോളെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പപ്യ. ബൈ ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തതായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് സായൻ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങള് JK സാർ ഇത്രയും നേരം ഷെയർ ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 hours ആയി. അപ്പൊ നിസാർ സാർ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂരിനോടും ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അഡ്മിൻ മാനേജർ JK സാറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു, ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ യു ആർ നോട്ട് ഓൺലി ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ആർ ഷെയറിംഗ് യുവർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. താങ്ക് യു അനുഭവത്തിൽ ഇത്രയും Mazhar bhai, let me also tell you that I am so proud of you, Mazhar, because I was telling Nizar earlier that if you have got a coach like Mazhar, you don't need any more coaches from outside. He's such a dedicated man, and I'm so happy that Telsheri has not only produced cricketers, curators, umpires, but a great coach. That is very important, because to produce good coaches who can do well and who can look after children is an art. Balan Pandit had a great art of coaching, and Mazhar, that is what I see in you. And I only wish that you have brought in, I know every player, in the cricket Kiza or anywhere I speak, I hear people talking, is Mazhar has been a great coach for us. And I know go-getters are very lucky to have you there, and you're doing a good job for Kannur also, as well as Telcheri. And I'm sure that you'll produce with your knowledge, and I pray that you have better days to come as a coach. I want to see you in IPL very soon. You have got all the talent, and you've got the love, and the spirit, and you have got that talent in you to coach. To coach is not easy. Everybody can't be a good coach. You have to, that is inborn in a good human being. You have to be a good human being to be a good coach. And you have those things, and I wish that you go-getters together produce a lot of cricketers from Kannur and Telcheri, and keep the flag flying of go-getters, and let us enjoy seeing in the near future that somebody plays for the country from that group of cricketers. Inshallah. Thank you, Mazhar. Mazhar, I enjoyed talking. There might be a lot of things we can talk about Telcheri, Kannur. Nizar himself was a great cricketer, a great footballer. And Nazar Bhai also. Nazar Bhai was the main man in Dubai playing cricket. He even now likes playing. A few years back, he was batting with like a king. And so all good cricketers are joined together. Nizamuddin was there. But I'll tell you, Nizar was not only a great footballer, but he was a great fielder. He was a great fielder. Mazhar, you would have enjoyed seeing him taking catches in slips. He was a brilliant fielder. And
Well, he was junior. So Nazar Bhai, I don't know whether still a lot of people are in this thing. I was lucky to have Nizar as my classmate. I had 200 classmates because I sat in school for longer than others. I attended the last old schoolboys meeting. There were 4 batches I had to go to because all the 4 batches I was. So, you know, I am a lucky man that I had more friends, 200 classmates or 300 classmates. So I have in Udupi, Mangalore, Kannur all together. So, you know, that there are good times in life. And Nizar was much younger. Then Nizar's younger brother became my classmate. So I said, enough of schooling. I went and joined FACT with Balan Pandit. I went to Balan Pandit and played for FACT for 2-3 years. Worked there for 250 rupees salary, Mazhar by that time. Oh. 250 rupees salary. 3 years I played for FACT. I stayed in Udyoga Mandal and I worked there. Well, these are all good things of life and we enjoyed talking about this. We can talk so much about Kannur, Telcheri, cricket and so much of love and affection. The boys, you know, we will sit someday and have a chat. Thank you very much. Lovely evening. Thank you. Thank you for that. 2 hours went flying, Mazhar. Yeah. And I'm yes, thankful. Yes. We I'm really sorry enjoyed it. I kept you And on before hold winding for up the session, let me ask last question for you. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സും ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അന്നും ഇന്നും യങ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന് ഇന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള മോഡലാണ് ജെ കെ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വീക്കും രതീഷ് വിളിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു ജെ കെ സാറിന് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഗ്ലാമറിന്റെ രഹസ്യം? ഹൗ യു ആർ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ? ഇത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ വയസ്സാവുമ്പോ യുനോ മോർ ഹാൻസം ആവുന്ന എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മോഡലിങ്ങും. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു മോഡലിംഗ് ചെയ്യോ ഇന്ന് ഒരു ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യോ. പക്ഷെ അതൊരു ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ I'm thankful and I'm enjoying that. And I did, last week I did a shoot for Amazon. Okay, great. So they want some old man, good looking man. So they look for me. Great. Mazhar bhai, if you were in a city like Chennai, you also may have had a chance. No, man, no. പ്രായമുള്ളവരും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടു. ഒന്ന് മമ്മൂട്ടി, ഒന്ന് ജെ കെ സാറും. Lal bhai also. Right. Enjoyed talking about you all. Mahendra sir during his younger years. Oh. Wow. Glamour താരാണ്. Children have gone, alle? No, Vote of thanks is remaining. Okay. Children are still there. Yeah. Okay. നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പം വി ഹാഡ് എ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഓൾസോ. നമ്മള് എന്താ പറയാ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലെ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് നടന്നിട്ടാണ്. സ്കില്ലും എന്റർടൈൻമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ. സോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസിലൊക്കെ ഓരോ കുട്ടികളായിട്ടാണ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത്. So we have Sayan to express the vote of thanks here. Sayan. Okay. Hello. Yes. Hello, sir. Yes, I am. Hi. Honorable dignitaries and valued guests, it's my privilege to propose the vote of thanks. First of all, I would like to thank GGSA management for conducting this session in this pandemic situation. Then I want to express my gratitude to Honorable Chief Guest K Mahendra sir for spending your valuable time with us. And I extend my sincere thanks for the sponsors Air Arabia and Canara Bank for supporting us. And also I would like to thank our trainees and parents for making this event a grand success. Thank you. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Me too. Thank you, Nizar. Thank you. Good night, Mazhar Good bhai. night, sir. All Thank you, everybody. Stay safe, stay blessed. Stay safe, stay blessed. All of us. Okay? Thank you. Thank you, sir. Good times are coming. Don't worry. Thank you, sir. Bye, Nazar. Bye.